Hello everyone, welcome back to our one-step podcast series. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ කතනයට උදව් වෙන කොටස් 8ක් ගැන අපි කතා කරනවා. ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා නම් the 8 parts of speech. ඒවා මොනවද කියලා අපි බැලුවොත් nouns, pronouns, verbs, adjectives, adverbs, prepositions, conjunctions සහ articles. මේ කොටස් 8න් අපේ අද podcast එකේදී අපි කතා කරන්නේ conjunctions ගැන. conjunctions කියන්නේ මොනවද? ඒවා අපි කොහොමද sentences වලදී use කරන්නේ කියන එක අපි මේ podcast එකේදී කතා කරනවා. lesson එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා මතක් කරන්න ඕන අපේ one step home page එකේ startup course එකේ යටතේ curriculum එකේ අපි conjunctions ගැන ඔක්කොම study materials publish කරලා තියෙනවා. ඒවා ඔයගොල්ලෝ refer කරන ගමන් මේ podcast එකට අහුම්කම් දෙන්න. Before we go into the lesson, I have to remind you all to visit our one step home page, and under there in the startup course we have published all the study materials related to the lesson conjunctions. While you are referring them, please listen to this podcast to get a better understanding of the lesson. So now, let's go into the lesson. Conjunctions are one of the most important sections in the English language, and sometimes we can't do without them. In a sense, we can't make sentences without these conjunctions. Conjunctions are also known as joiners, since they are used to join or link words, phrases and clauses. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අත්‍යවශ්‍යම කොටසක් තමයි අපි මේ conjunctions කියලා කියන්නේ. Conjunctions අපි භාවිතා කරන්නේ වචන, වාක්‍ය ඛණ්ඩ සහ වගන්ති සමග සම්බන්ධ කරන්න. Conjunctions are of different types, but we can divide them into several main sections as coordinating conjunctions, correlative conjunctions, conjunctions of time, subordinating conjunctions, conjunctive adverbs. එක conjunction එකේ purpose එක අනුව අපි මේ conjunctions වර්ග පහකට බෙදලා තියෙනවා. අපේ මේ podcast එකේදී අපි මුලින්ම කතා කරන conjunction type එක තමයි coordinating conjunctions. These words link two equal grammatical sections together. මේ වචන සාමාන්‍යයෙන් ව්‍යාකරණ වශයෙන් සමාන කොටස් දෙකක් සම්බන්ධ කරන්න තමයි අපි use කරන්නේ. ඒවා එක්කෝ වචන සහ වචන එක් කරන්නද වචන වාක්‍ය කොටස් සහ තවත් වාක්‍ය කොටසක් සමග සම්බන්ධ කරන්නද නැත්නම් සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් තවත් වාක්‍යයට සම්බන්ධ කරන්නද භාවිත කරන්න පුළුවන්. These coordinating conjunctions are used to link words with words, phrases with phrases, or sentences with sentences. And some of the main coordinating conjunctions are for, and, no, but, or, yet, so. මේ conjunctions මතකයේ තබා ගැනීම පහසු කරන්න අපි fanboys කියන abbreviated form එක භාවිතා කරනවා. So, let's go into these coordinating conjunctions one by one. Let's look at their purpose, how we use them with examples, and then you can get a good understanding of how we use these conjunctions. So the first coordinating conjunction we are going to talk about is for. This expresses a set of reasons or an explanation for a course of action. ක්‍රියාවකට හේතු ප්‍රකාශ කිරීමට තමයි අපි මේ for කියන conjunction එක භාවිතා කරන්නේ. Examples අපි බලුවොත් she does not consume alcohol or tobacco, for they are causatives of cancer. They reserve money to do charity, for they are kind people. මෙතන for කියන sentence එකෙන් පටන් ගන්න sentence එක අර කමායකට මුලින් අපි ලියලා තියෙන sentence එකේ හේතුව පැහැදිලි කරන්න තමයි අපි use කරන්නේ. And the next coordinating conjunction is and. And is used to join ideas or items which are mostly non-contrasting. බොහෝ දුරට පරස්පර නොවන අදහස් හෝ items එක් කරන්න තමයි අපි and කියන coordinating conjunction එක use කරන්නේ. She is cooking fish and curry. He is lazy and non-supportive. And the next coordinating conjunction is no. No is used to join non-contrasting negative ideas or phrases. පරස්පර නොවන ඍණාත්මක අදහස් හෝ වාක්‍ය ඛණ්ඩ සම්බන්ධ කරන්න තමයි අපි no කියන coordinating conjunction එක use කරන්නේ. They are going to come, no call us. He does not care, no help. And next, let's look at the coordinating conjunction
But to express an exception, we use this coordinating conjunction. He is lazy, but very supportive towards our work. They are going to come, but they will be late. And next, we'll look at the coordinating conjunction O. O is used to express an alternation. විකල්පයක් ප්‍රකාශ කරන්න තමයි අපි O කියන coordinating conjunction එක use කරන්නේ. Can you give me a pencil or a pen? Can you give him a recommendation or some support? And the next coordinating conjunction is yet. It is used to express contrasting ideas or exceptions. එකිනෙකට වෙනස් අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න තමයි අපි yet කියන coordinating conjunction එක use කරන්නේ. He wakes up early, yet he is always late for work. They worked hard, yet it is still not finished. Next, let's look at the coordinating conjunction so. So expresses consequences. ප්‍රතිවිපාක වගේ දේවල් ප්‍රකාශ කරන්න තමයි අපි so use කරන්නේ. He went to bed early, so he should be able to get up early. We had some free time, so we decided to go camping. Now let's look at some things we have to consider when we are using coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions අපි sentences වලදී use කරනකොට සැලකිල්ලට ගන්න ඕන කරුණු කිහිපයක් දැන් බලමු. Most coordinating conjunctions are used very loosely compared to the subordinate conjunctions. Subordinate conjunctions ගැන අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා. ඒ subordinating conjunctions වලට compare කරද්දී මේ coordinating conjunctions ගොඩක් වෙලාවට එහෙන ලිහිල් විදිහට තමයි අපි sentences වලදී use කරන්නේ. ඒ කරුණ තව පැහැදිලි කරන්න මේ sentences ටික බලමු. He got up late, so he was late for work. And if we compare it with a sentence with a subordinate conjunction, he was late for work because he got up late. Here the subordinate conjunction is because. මේ sentence එකේ subordinate conjunction එක තමයි because කියන්නේ. In this sentence, there is a tight connection due to the using of the subordinate conjunction because. මෙතන because කියන subordinate conjunction එක අපේ sentence එකේ use කරනකොට මේ අපි මෙතන use කරලා තියෙන phrases නැත්නම් වාක්‍ය කොටස් දෙක අතර හොඳ ශක්තිමත් connection එකක් හදනවා අපි subordinate conjunction එකක් use කරලා. Coordinating conjunctions go in between the words, phrases or clauses that are linked and not in the beginning or end. මේ coordinating conjunctions වාක්‍ය ඛණ්ඩ හෝ වගන්ති අතරට භාවිතා වෙනවා මිසක් ආරම්භයේ sentence එකේ මුලට හරි අගට භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. So he is very careful when driving. He got into an accident last year. In this sentence we have used the coordinating conjunction so at the beginning of the sentence. So this sentence is incorrect. And the correct version of this sentence is he got into an accident last year. So he is very careful when driving. අපි so කියලා පටන් ගන්න phrase එක අපි කමා එකට ඉස්සෙල්ලා use කරලා තියෙන phrase එකේ හේතුව පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඒකින් තමයි අපි කියන්නේ වාක්‍ය ඛණ්ඩයක් හෝ වගන්ති වාක්‍ය ඛණ්ඩ හෝ වගන්ති අතරට අපි coordinating conjunctions යොදනවා මිසක් වාක්‍යයේ මුලට හෝ අගට අපි ඒක use කරන්නේ නැහැ. එතකොට sentence එකට නියම අර්ථයක් දෙන්නේ නැහැ. And the next point is, we have to be careful with the punctuations used with coordinating conjunctions. මේ coordinating conjunctions sentences වල use කරනකොට අපි භාවිතා කරන විරාම ලකුණු ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. අපි වචන දෙකක් සම්බන්ධ කරනකොට සංයෝජනයට පෙර අපි කමාවක් භාවිතා කරන්නේ නැහැ. Fish and curry කියන ගත්තොත් අපි මෙතන and කියන coordinating conjunction එකට ඉස්සෙල්ලා කමා එකක් භාවිතා කරන්නේ නැහැ. There will be a series of commas when more than 2 words or phrases are used. වචන දෙකකට හෝ වාක්‍ය ඛණ්ඩයකට වඩා භාවිතා කර තියෙනකොට අපි කමා මාලාවක් භාවිතා කරනවා. Fish, vegetables, curry and dessert කියනකොට fish, vegetables, curry කියන වාක්‍ය වචන තුන අපි වෙන් කරන්නේ commas භාවිතා කරනවා. She can be in the house, at the supermarket, in the park or the playground. Here we have used several phrases. So we have used several commas to separate them. මෙතන අපි භාවිතා කරලා තියෙන වාක්‍ය ඛණ්ඩ කිහිපයක්. එතකොට අපි මෙතන එක් එක් වාක්‍ය ඛණ්ඩය වෙන් කරන්න අපි කමා භාවිතා කරනවා.
When we are joining two independent clauses to get a complete sentence, a comma should be added before the coordinating conjunction. Coffee tastes bitter, so she doesn't like it. Here we have used the comma before the coordinating conjunction so. It is a very nice day, but the town is packed with people today. Here we have used the comma before the coordinating conjunction but, because these two phrases or clauses are independent. Therefore, we should use a comma before the conjunctions. Next, we are going to talk about correlative conjunctions. And before we look into that, I have to remind you all, visit our one-step homepage, and under there in the startup course, we have provided all the study materials related to conjunctions. While you are referring them, please listen to this podcast to get a good understanding. අපේ one step home page එකේ startup course එකේ යටතේ අපි conjunctions ගැන ඔක්කොම study materials publish කරලා තියෙනවා. ඒවා refer කරන ගමන් මේ podcast එකට අහුම්කම් දෙන්න. So let's go into correlative conjunctions. These words usually go in pairs and used in joining words or groups of words which are similar or parallel in a sentence. මේ වචන සාමාන්‍ය යුගල් වශයෙන් යන අතර වාක්‍යයක සමාන හෝ සමාන්තර වන වචන හෝ වචන කාණ්ඩවලට වචන කාණ්ඩ සම්බන්ධ කරන්න භාවිතා කරනවා. මේ කරුණ පැහැදිලි කරන්න අපි examples ටිකක් බලමු. She either does her work or sleeps the entire day. මේ sentence එකේ either සහ or කියන එක තමයි මෙතන use කරලා තියෙන correlative conjunction එක. හැමදෙස්සෙම මතක තියාගන්න correlative conjunctions යන්නේ යුගල් වශයෙන්. එතකොට මෙතන either සහ or කියන එක තමයි correlative conjunctions. Neither the sister nor the brother is interested in gardening. In this sentence, the correlative conjunctions are neither and the word no, and they go in pairs. She is not only hardworking but also very smart. මේ sentence එකේ අපි use කරලා තියෙන correlative conjunctions ටික තමයි not only සහ but also. අපි not only කියන එක භාවිතා කරලා sentence එකක් කියනවා නම් ඒක continue වෙන්නේ but also කියන correlative conjunction එක use කරලා. හැමතිස්සෙම ඒ දෙක යන්නේ එකට. Both the children and the parents are very fun to be around. මෙතන correlative conjunctions තමයි both සහ and. Whether we dance or sing is a decision made by the teacher. Here, the correlative conjunctions are whether and or. Just as we want to enjoy our time, so do they. Here, the pair of correlative conjunctions are just as and so. The more you work hard, the more marks you get. They are as hardworking as ever. Here the correlative conjunction pair is as, which is used twice in the sentence. He is as much a family as you are. මේ sentence එකේ correlative conjunction යුගලය තමයි as much සහ as කියන. No sooner did they go out to play than the sky started to rumble. මෙතන අපි use කරලා තියෙන correlative conjunction යුගලය තමයි no sooner සහ than. They would rather be with their grandparents than with their cousins. Rather සහ than තමයි මෙතන අපි use කරලා තියෙන correlative. She would not go to the party but rather send them a gift. Here not and rather are the pair of correlative conjunctions used in this sentence. So you can see now that these correlative conjunctions always go as pairs. She not only gives money but also clothes. Here this sentence is incorrect, and the correct version of that sentence is she gives not only money but also clothes. So you can see that the correlative conjunctions always appear after the main verb. In this sentence the main verb is gives. So the correlative conjunction not only has appeared before the main verb gives. The not only සහ but also කියන correlative යුගලය භාවිතා කරලා තියෙන්නේ gives කියන ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයට පස්සේ. So she not only gives money but also clothes කියන sentence එක වැරදි. මොකද මෙතන not only කියන එක අපි use කරලා තියෙන gives කියන ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයට. And with that we will end the first session of conjunction. In the second session we hope to talk about conjunctions of time,
subordinating conjunctions, and conjunctive adverbs. And make sure you visit our homepage onestep.com, and under the startup course, please refer the study materials related to lesson conjunctions to get a better understanding. Conjunctions වල first session එක අපි මෙතනින් ඉවර කරනවා. දෙවෙනි session එකේ conjunctions part 2 කියන podcast එකේදී අපි conjunctions of time, subordinative conjunctions සහ conjunctive adverbs ගැන අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Once again, අපේ one step homepage එකේ startup course එක යටතේ අපි මේ conjunctions ගැන ඔයගොල්ලන්ට publish කරලා තියෙන ඔක්කොම study materials refer කරන ගමන් මේ podcast එකට හුඟක් දෙන්න. Thank you for joining with us. Stay tuned in for more podcasts for the upcoming lessons.